Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài số 4. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần bài học hôm nay, quý vị sẽ nghe cô Elizabeth Moore, người phụ trách chương trình Functioning in Business, Anh ngữ thương mại. Hôm nay, quý vị nghe trước phần cô Elizabeth phỏng vấn ông Charles Blake, tên là International Robotics. Sau đó là mẫu đối thoại giữa ông Smith và ông Chang tại một cuộc triển lãm kinh doanh kỹ nghệ Industrial Trade Show. Có mấy chữ khó, quý vị nghe trước. Booth, B-O-O-T-H, booth, gian hàng trong cuộc triển lãm. Sales Manager, quản đốc mãi vụ, lo việc bán. Robot, R-O-B-O-T, là máy tự động thay người để làm một số công việc trong kỹ nghệ. Technology Solutions là tên công ty. Technology Solutions, giải đáp kỹ thuật, nhưng mà đây là tên một công ty. Hardware, viết là một chữ, H-A-R-D-W-A-R-E, hardware là phần cứng, chỉ máy móc trong máy điện tử, như là CPU, Central Processing Unit, bộ phận vận hành trung ương của máy điện toán, hay là printer, máy in. Software, S-O-F-T-W-A-R-E, software là phần mềm như là chương trình Windows, làm máy chạy các chương trình của máy điện toán. Information, tin tức. Products, sản phẩm. Brochures, đánh vần B-R-O-C-H-U-R-E-S, brochures, tài liệu nói về món hàng hay là nói về sản phẩm. Quý vị cũng nghe chữ Manufacturing process là tiến trình chế tạo, tức là những thứ bậc trong việc chế tạo. Computer parts hay là computer components là các bộ phận trong máy điện toán. Sau đây, quý vị sẽ nghe Elizabeth phỏng vấn ông Charles Blake về công ty và trách nhiệm của ông. Nhiệm vụ chính của ông Blake là xuất cảng máy điện tử thay người dùng trong kỹ nghệ. Quý vị cũng nghe chữ Head Office là văn phòng trung ương, tương đương có chữ Main Office. Manufacture, sản xuất. Export, sự xuất cảng. Import, sự nhập cảng. Nếu động từ thì nhấn mạnh ở vần nhì. Export, import. Free time là giờ rảnh rỗi. What are your responsibilities? Nhiệm vụ của ông là gì? Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Welcome back to Functioning in Business. Our guest today is Mr. Charles Blake. Good morning, Mr. Blake. Thank you for coming to our program. Good morning. It's a pleasure to be here. Please tell our listeners a little about yourself and your company. Well, I work for a Chinese company, International Robotics. Our head office is in Beijing, China. What does your company manufacture? We manufacture industrial equipment and robots. What are the industrial robots used for? They're used in the manufacturing process, for example, in car manufacturing and in production of computer parts. They make the manufacturing process safer and more efficient. That's because robots don't get tired, sleepy, or hungry. What are your responsibilities at International Robotics? My main responsibility is to export the company's industrial robots to North America. I see. Do you spend most of your time in North America? Not really. I work at the company's head office in Beijing, but I do spend a lot of time traveling. I usually travel for 6 to 8 weeks a year. So you live in Beijing? That's right. My wife is Chinese, and I have one child, a son. What do you do in your free time? My free time? Well, I enjoy playing golf and tennis, but unfortunately I don't have as much free time as I would like. Trong phần này, quý vị nghe những cách nói khác nhau. Tiếng Anh gọi là variations, đánh vần V-A-R-I-A-T-I-O-N-S, variations, nghĩa là cùng một ý mà có thể nói bằng 2-3 cách. Thí dụ, thay vì dùng danh từ responsibility, trách nhiệm, thì có thể dùng be responsible for hay là be in charge of. Thay vì nói head office, văn phòng trung ương, có thể dùng chữ main office. Thí dụ thứ ba, thay vì nói đi công tác, có thể dùng chữ travel hay là be on the road.
Xin mời quý vị nghe những cặp câu, trong đó có hai cách nói khác nhau. My main responsibility is to export industrial robots. I am responsible for exporting industrial robots. I work at the company's head office. I work at the company's main office. I usually travel for 6 to 8 weeks a year. I'm on the road for 6 to 8 weeks a year. Sau đây là phần bài tập. Quý vị nghe rồi lặp lại. Nhưng trước hết hãy để ý đến chữ hobby, H-O-B-B-Y, số nhiều, H-O-B-B-I-E-S, hobbies, tức là trò tiêu khiển, trò mình chơi khi nhàn rỗi. Who does Mr. Blake work for? He works for International Robotics, a Chinese company. Is he responsible for the import or export of industrial robots? He is responsible for the export of industrial robots. Does he work at International Robotics head office? Yes, he does, but he spends 6 to 8 weeks on the road. Is he married? Yes, he is. His wife is Chinese. Does he have any children? Yes, he does. He has one child, a son. Does he have any hobbies? Yes, he does. In his free time, he likes to play golf and tennis. Sau đây là mẫu đối thoại giữa ông George Smith và ông Dennis Chang tại một cuộc triển lãm kinh doanh kỹ nghệ, tiếng Anh gọi là Industrial Trade Show. Quý vị cũng nghe chữ booth, B-O-O-T-H là gian hàng trong cuộc triển lãm. Distribute, phân phát, phân phối, đánh vần D-I-S-T-R-I-B-U-T-E, distribute. Quý vị cũng nghe chữ Sales Manager là quản đốc mãi vụ, là người lo về việc bán, xuất cảng. Quý vị cũng nghe tên một công ty là Technology Solutions. Tên công ty nhưng nghĩa có nghĩa là cách giải đáp kỹ thuật. Brochures, tài liệu quảng cáo về sản phẩm, đánh vần B-R-O-C-H-U-R-E-S. Xin mời quý vị nghe đoạn sắp tới. Business dialogue. Today's business dialogue is about introductions. Imagine you're at an industrial trade show and you hear this conversation. Let's listen. Hello, welcome to our booth. Hello, my name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions. Nice to meet you, Mr. Chang. Oh, please call me Dennis. Okay, nice to meet you, Dennis. I'm George Smith. Nice to meet you, George. I'm the local sales representative for Ace Electronics in Los Angeles. What can I do for you? My company distributes hardware and software in the eastern United States. Can you give me some information about your products? Sure. Here are some brochures. Thanks. Trong phần kế tiếp, quý vị nghe Gary chỉ dẫn về ngữ pháp, nhưng trước hết hãy nghe rồi lặp lại mấy câu giới thiệu. Sau đó, nghe Gary chỉ cách tự giới thiệu trong một trường hợp thương mại. Khi gặp người khác, hãy nói tên và họ và chức vụ và công ty của mình. Thí dụ như trong câu, My name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions. Nếu cẩn trọng nghi thức, tiếng Anh gọi là formal, thì hãy gọi tên người khác bằng họ của người ấy.
khi mới gặp. Xin nghe mấy chữ khó. Client, C-L-I-E-N-T là khách hàng, thân chủ, người mà mình giao dịch thương mại với. Formal, nghiêm, trọng nghi thức. Informal, thân mật. Full name, họ và tên. Position, chức vụ, tương tự có chữ title, T-I-T-L-E. Representative, người bán hàng hay người đại diện hãng, thường gọi tắt là rep, R-E-P. Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Hello, my name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions. I'm George Smith. I'm the local sales representative for Ace Electronics in Los Angeles. Gary's Tips. Welcome back. You just heard a conversation between two business people meeting at a trade show. Now it's time for Gary's Tips. Are you ready, Gary? Sure thing, Elizabeth. What's your topic for today? Today I'll be talking about how to introduce yourself and your company. That's a really important topic. You should know how to introduce yourself to new clients. Yes, exactly. So, if you want to introduce yourself to another business person, say hello and then give your name. Hello is better than hi because it is a little more formal. It's best to give your full name, first and last. In today's business dialogue, we heard Dennis Chang introduce himself to George Smith at a trade show. Notice that Mr. Chang gives his full name and then mentions his position and the name of his company. Let's listen again to the business dialogue. Hello, my name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions. Let's listen to how George Smith introduces himself. Notice that he also gives his full name, his position, and his company. I'm George Smith. I'm the local sales representative for Ace Electronics in Los Angeles. If you want to be polite, you should address people by their last name when you first meet them. In the business dialogue, Mr. Smith addresses Mr. Chang by his last name. Let's listen again. Hello, my name is Dennis Chang. I'm the sales manager for Technology Solutions. Nice to meet you, Mr. Chang. It's best to use a person's last name in a business situation until you are very certain that you can be more informal. In the business dialogue, Mr. Chang tells Mr. Smith to call him Dennis. This is a signal to Mr. Smith that Mr. Chang wants to be informal. From that point on, the two businessmen call each other by their first names. Let's listen one more time. Nice to meet you, Mr. Chang. Oh, please call me Dennis. Okay, nice to meet you, Dennis. I'm George Smith. Nice to meet you, George. Today we heard some examples of people introducing themselves in a business setting. Remember, when you introduce yourself, to say your full name, your position or title, and the company you are with. And if you are unsure about using a person's last name or the first name, use the last name. Thanks very much, Gary. Quý vị vừa học xong bài số 4 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.